2025 ఏప్రిల్ 16 పాకిస్తాన్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది. That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. ఈ మీటింగ్ జరిగిన ఒక వారానికి 22 ఏప్రిల్న పహల్గామ్ అటాక్ జరిగింది. ఇరవై 26 మంది అమాయకులు చనిపోయారు. నువ్వు ముస్లిమా హిందువా అని అడిగి మరి పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో షూట్ చేసి చంపేశారు. Killed 26 only men. They allowed their wives to live. They killed 26 men, letting the women know, go show Modi what we did. They had the folks who said, what religion are you? I'm Hindu. Boom, killed them. What religion are you? I'm Muslim. Oh, really? Yeah. Why don't you tell me the Islamic kalima? They don't have it. Boom, killed them. అటాక్ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు జరిగింది. ఫస్ట్ పోలీస్ కాల్ 2 గంటల 30 నిమిషాలకు వచ్చింది. పోలీసులను సిఆర్పిఎఫ్ రెస్క్యూ హెలికాప్టర్స్లో అక్కడికి వచ్చేసరికి 3 గంటల 40 నిమిషాలు అయింది. కానీ ఆలోగా అటాక్ చేసిన టెర్రరిస్ట్ అందరూ తప్పించుకొని పారిపోయారు. అసలు ఆ అటాక్ తర్వాత ఏం జరిగింది? పాకిస్తానే అటాక్ చేసిందని ఇండియా ఎలా ప్రూవ్ చేసింది? పాకిస్తాన్ చేసిన ఈ అటాక్కి ఇండియా ఎలా సమాధానం చెప్పింది? India has fired missiles into Pakistan in a deadly escalation between the nuclear-armed neighbors. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Admits that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. టెస్టింగ్ 1 2 3. 22 ఏప్రిల్ పహల్గామ్ అటాక్ జరిగిన తర్వాత అదే రోజు రాత్రి టెలిగ్రామ్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. టీఆర్ఎఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ అనే ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ అటాక్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నట్టు ఒక మెసేజ్ చేసింది. Breaking news coming in at this point in time. Terrorist organization TRF has claimed responsibility for the terrorist attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. The involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. యాక్చువల్గా టీఆర్ఎఫ్ 2019లో ఆర్టికల్ 370ని రిమూవ్ చేశాక అది నచ్చని కాశ్మీరీ సివిలియన్స్ ఈ టీఆర్ఎఫ్ని ఫామ్ చేశారని అంటారు. బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ బిలీవ్ దట్. టీఆర్ఎఫ్ లష్కర్-ఈ తైబా అనే పాకిస్తానీ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన గ్రూప్. అండ్ ఈ గ్రూప్ ఇండియాలో సీరియల్గా అటాక్ చేసి అవి కాశ్మీరీ సివిలియన్స్ అటాక్ చేసినట్టు క్రియేట్ చేస్తున్నాయని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తుంది. This is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba. The TRF is as Pakistani as it gets. Its weapons, its funding, its commanders all trace back to Pakistan. యాక్చువల్గా 22 ఏప్రిల్ పహల్గామ్ అటాక్ జరిగిన టైంలో ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇండియాలో లేడు, సౌదీ అరేబియా విజిట్లో ఉన్నాడు. అండ్ ఈ అటాక్ గురించి తెలిసిన వెంటనే నెక్స్ట్ డే 23 ఏప్రిల్ మార్నింగ్ ఇండియాకి వచ్చాడు. ఈలోగా అమిత్ షా అటాక్ జరిగిన లొకేషన్కి వెళ్ళి ఇండియా టాప్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, ఇండియన్ ఆర్మీ, 21 నేషనల్ రైఫల్స్, సిఆర్పిఎఫ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పోలీస్ వీటి హెల్ప్తో టెర్రరిస్ట్ హంట్ని స్టార్ట్ చేశాడు. టోటల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కంట్రోల్లోకి తీసుకొని సెక్యూరిటీని టైట్ చేశాడు. దాని తర్వాత మోడీ ఇండియా టాప్ సెక్యూరిటీ బాడీతో ఒక ఎమర్జెన్సీ క్యాబినెట్ కమిటీని కండక్ట్ చేశారు. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఈ అటాక్ వెనుక పాకిస్తానే ఉందని స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశాయి. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాకిస్తాన్కి అగైన్స్ట్గా చాలా స్టెప్స్ తీసుకుంది. The country's highest decision-making body on national security, it has taken some strict and punishing measures against Pakistan. 1960లో సైన్ చేసిన ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని పాస్ చేసి పాకిస్తాన్కి ఇండియా నుండి వెళ్తున్న వాటర్ సప్లైని కట్ చేశారు. అదే కాకుండా అటారీ వాగా బార్డర్ని క్లోజ్ చేసి ఎవరైతే వ్యాలిడ్ వీసాతో ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళకి May 1 వరకు టైం ఇచ్చారు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడానికి. నాట్ ఓన్లీ దట్, పాకిస్తాన్ సార్క్ వీసాని సస్పెండ్ చేసి ఎవరికైతే ఇండియాకి రావడానికి వీసాస్ అప్రూవ్ అయ్యాయో వాళ్ళందరి వీసాస్ని క్యాన్సిల్ చేశారు. అండ్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అడ్వైజర్స్ ఎవరైతే ఢిల్లీ ఎంబసీలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వెంటనే తిరిగి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోమని ఆర్డర్ చేశారు. The Indus Water Treaty has been kept in abeyance. The Pakistani nationals will get no SAARC visas
The Atari border with Pakistan will be shut down. India will withdraw staff from its High Commission in Pakistan, and the current visas of Pakistani nationals have been cancelled and they must leave the country within 48 hours. దాని తర్వాత ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ పెహల్గామ్ అటాక్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ముగ్గురు టెర్రరిస్ట్ స్కెచెస్ని రిలీజ్ చేశారు. అండ్ వాళ్ళ నేమ్స్ వచ్చేసి ఆసిఫ్ షేక్, సులేమాన్ షా, అబూతలా. అండ్ వాళ్ళ కోడ్ నేమ్స్ వచ్చేసి హాషిమ్ మూసా, యూనస్, ఆసిఫ్. ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కి వీళ్ళ ముగ్గురికి సంబంధించిన ఒక ఫోటో కూడా దొరికింది, దాన్ని కూడా రిలీజ్ చేసింది. దాని తర్వాత ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ పెహల్గామ్ అటాక్ వెనుకున్న మాస్టర్ మైండ్ సైఫుల్లా కాజూరి, కోడ్ నేమ్ ఖాలిద్ అని సస్పెక్ట్ చేశారు. ఖాలిద్ లష్కర్-ఇ-తైబా ఆర్గనైజేషన్లో ఒక సీనియర్ కమాండర్. Saifullah Khalid is believed to be the mastermind behind the Pahalgam attack. He was a top Lashkar-e-Toiba commander, also a close aide of Hafiz Saeed. And he leads the LTT's Peshawar headquarters. Basically, everything points to Pakistan. దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ ఇండియా తీసుకున్న స్టెప్స్ని అగ్రీ చేయలేదు. పాకిస్తానే పెహల్గామ్ అటాక్ వెనక ఉందని చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఏ ప్రూఫ్ ఉందని క్వశ్చన్ చేసింది. వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్, జస్ట్ అజంప్షన్స్తో పాకిస్తాన్ మీద ఇలా సీరియస్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటుంది ఇండియా అని క్లెయిమ్ చేసింది. చాలా పాకిస్తానీస్ ఇంక్లూడింగ్ సైఫుల్లా కాసూరి, షాహిద్ అఫ్రీది అండ్ పాకిస్తానీ డిప్లొమాట్స్ వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేశారు. ఇండియా పాకిస్తాన్ రెప్యుటేషన్ని పాడు చేస్తుందని, ఇండియా ఒక డ్రామా ఆడుతుందని, ఈ అటాక్ చేసింది కాశ్మీరీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అయి ఉండొచ్చని వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేశారు. कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये उसकी सोची समझी साजिश है. तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया. तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है. वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो. దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ కూడా ఇండియాకి అగేన్స్ట్గా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకుంది. సిమ్లా అగ్రిమెంట్ని సస్పెండ్ చేసింది, ఇండియాతో ట్రేడింగ్ని సస్పెండ్ చేసింది, అండ్ ఫైనల్గా ఇండియన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవి పాకిస్తాన్ ఎయిర్ స్పేస్ని యూజ్ చేయకూడదని ఆర్డర్ చేసింది. దీనివల్ల మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్ని లాంగ్ రూట్స్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత టీఆర్ఎఫ్ మళ్ళీ ఇంకొక మెసేజ్ని పంపింది. ఆ అటాక్కి మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు, అటాక్ చేసింది మేం కాదు, అండ్ ఆ ఫస్ట్ పెట్టిన మెసేజ్ కూడా మాది కాదు, అదొక సైబర్ అటాక్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ పంపింది. బట్ అప్పటికే ద ఫెడరల్ మనకి ఆ ఫస్ట్ పంపిన మెసేజ్ పాకిస్తాన్ నుండి అప్లోడ్ అయిందని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. బట్ దట్స్ నాట్ ఇనఫ్. ఇప్పుడు మనం ప్రపంచానికి నిరూపించాలి ఈ అటాక్ వెనుకున్నది పాకిస్తానీ టెర్రరిస్టే అని. అప్పుడే మనం ఆ టెర్రరిస్ట్ని అటాక్ చేసి జస్టిస్ తీసుకురాగలం. సో దాని తర్వాత ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఐఏకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చింది పెహల్గామ్ అటాక్ని కంప్లీట్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాని వరకు ఎవరున్నారో కనుక్కోమని. The Ministry of Home Affairs has transferred the Pahalgam terror attack. The investigation will now be done by the National Investigative Agency. ఎన్ఐఏ, నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ, స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్. అటాక్ జరిగిన లొకేషన్కి వెళ్ళారు, అక్కడ ఉన్న ఐ విట్నెస్ని క్వశ్చన్ చేశారు. దే డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఫైండ్ ద ప్రూఫ్స్ అండ్ ఫైనలీ వీ గాట్ ద ప్రూఫ్స్. పెహల్గామ్ అటాక్లో టెర్రరిస్ట్ 2 వెపన్స్ని యూజ్ చేశారు. ఒకటి AK-47, ఇంకొకటి M4 కార్బైన్. AK-47 రష్యన్ మేడ్. ఇది చాలా కామన్గా టెర్రరిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది యూజ్ చేయడానికి, అండ్ దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ, అండ్ ఇట్స్ వెరీ రిలయబుల్. బట్ దిస్ M4 కార్బైన్ ఇది ఒక అమెరికన్ మేడ్ వెపన్. ఇది ఎలా టెర్రరిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది? ఇది యూజ్ చేయాలంటే చాలా ట్రైనింగ్ ఉండాలి, అండ్ ఇది చాలా ఖర్చుతో వస్తుంది. చిన్న చిన్న టెర్రరిస్ట్ ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎఫోర్డ్ చేయలేవు, బట్ లష్కర్-ఇ-తైబా లాంటి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎఫోర్డ్ చేయగలవు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ అటాక్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన టెర్రరిస్ట్లో హాషిమ్ మూసా అనే వ్యక్తి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ స్పెషల్ ఫోర్స్ ఎక్స్ పారా కమాండో. వై ఈజ్ హీ ఇన్ ద అటాక్ unless the Pakistan army is behind it? Hashim Musa, one of the 3 terrorists behind the April 22nd deadly attack in Pahalgam, is a former para commando of Pakistan Army's Special Forces. ఆ తర్వాత ఆ అటాక్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన సివిలియన్స్ని క్వశ్చన్ చేస్తే మన ఎన్ఐకి ఇంకొక విషయం తెలిసింది. ఆ అటాక్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి టెర్రరిస్ట్ పష్తో భాష మాట్లాడుతున్నారు. పష్తో భాష కాశ్మీర్లో మాట్లాడు, ఓన్లీ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మాట్లాడతారు. Survivors say that 2 of the attackers spoke Pashto, a language spoken in Pakistan and Afghanistan. The people of Kashmir do not speak Pashto. ఆ తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎన్ఐఏకి ఈ టెర్రరిస్ట్ అందరూ హవాయ్ శాటిలైట్ ఫోన్స్ అండ్ అల్ట్రాసెట్స్ యూజ్ చేసినట్టు తెలిసింది. అవి చైనీస్ టెక్, ఇండియాలో బ్యాన్ అయ్యాయి. అవి ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ లోపల నుండే ఇండియాకి ఎంటర్ అయ్యాయి. At this point of time, technical leads are pointing at the role of Chinese-made hybrid ultra sets. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర యాక్చువల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ పహల్గామ్ అటాక్ వెనుకున్నది పాకిస్తానీ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్సే అని. ఇప్పుడు మన ఇండియా పాకిస్తాన్కి సమాధానం చెప్పడానికి రెడీగా ఉంది. మోడీ మళ్ళీ మన ఇండియన్ టాప్ సెక్యూరిటీ బాడీతో ఇంకొక ఎమర్జెన్సీ క్యాబినెట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఈసారి మన ఆర్మ్ ఫోర్సెస్కి కంప్లీట్ ఆపరేషనల్ ఫ్రీడమ్ని ఇచ్చేశాడు. The Prime Minister told the defense brass that the armed forces now have complete operational freedom to decide the mode, targets and timing of retaliation against terrorism. May 7th 1 AM నుండి 1:30 AM మధ్యలో ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ముగ్గురు కలిసి ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆపరేషన్ సింధూర్.
పాకిస్తాన్లో ఒక 9 టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు. జైషీ మొహమ్మద్ హెడ్ క్వార్టర్స్, లష్కర్ ఈ తైబాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్తో పాటు 9 టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ని ఒక్కసారిగా అటాక్ చేశారు మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఆ నెక్స్ట్ డే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ క్లియర్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది, మేము ఓన్లీ టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ పైన అటాక్ చేసాము, ఏ మిలిటరీ బేస్ పైన కానీ ఏ సివిలియన్ పైన కానీ అటాక్ చేయలేదు అని. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. బట్ స్టిల్ పాకిస్తాన్ మీరు అటాక్ చేసింది మా సివిలియన్స్ పైన, మీ అటాక్ వల్ల మా సివిలియన్స్ చనిపోయారని ఒక డ్రామా క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ డే 8th May ఎర్లీ మార్నింగ్ మన ఇండియాలో ఉన్న 15 సిటీస్ పైన ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసింది, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ మిలిటరీ బేసెస్. కానీ మన S-400 సుదర్శన్ చక్ర అండ్ ఆకాష్ మిజైల్స్ వాటన్నిటిని న్యూట్రలైజ్ చేశాయి. నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ స్ట్రైక్ హిట్ ఇండియా. అండ్ దీనికి ఆన్సర్గా మన ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ వెంటనే పాకిస్తాన్లో 9 ప్లేసెస్లో అటాక్ చేశారు. అండ్ లాహోర్లో ఉన్న చైనా బిల్ట్ HQ-9P డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని కూడా న్యూట్రలైజ్ చేశారు. అండ్ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ స్ట్రైక్ మిస్డ్. ఇండియాస్ S-400 డిఫెన్స్ సిస్టమ్కి పాకిస్తాన్ HQ-9P డిఫెన్స్ సిస్టమ్కి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇండియాస్ S-400 డిఫెన్స్ సిస్టమ్కి 600 ట్రాకింగ్ రేంజ్ ఉంది అండ్ 400 స్ట్రైకింగ్ రేంజ్ ఉంది. అదే HQ-9Pకి జస్ట్ 250 కిలోమీటర్స్ ట్రాకింగ్ రేంజ్ అండ్ 120 కిలోమీటర్స్ స్ట్రైకింగ్ రేంజ్ ఉంది. అండ్ దాన్ని కూడా మనం న్యూట్రలైజ్ చేసేసాం. ఇంకా దాని తర్వాత ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఫుల్ రేజ్ వార్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పొచ్చు. బార్డర్స్ దగ్గర కంటిన్యూస్ ఫైరింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఇండియన్ మిలిటరీకి అండ్ పాకిస్తాన్ మిలిటరీకి మధ్యలో. అండ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా INS విక్రాంత్ అరేబియన్ సీ నుండి కరాచీ పోర్ట్ని అటాక్ చేసింది. సో ఇలా ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్య అటాక్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వాళ్ళు డ్రోన్ సెండ్ చేయడం, మనం వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడం, మనం తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ అటాక్ చేయడం, ఇలా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇండియాకి మేజర్ లాస్ ఏం జరగటం లేదు, కానీ మన అటాక్స్ వల్ల పాకిస్తాన్కి చాలా లాస్ జరుగుతుంది. మన అటాక్స్ ఏమీ మిస్ అవ్వడం లేదు. సో ఇంకా పాకిస్తాన్ ఫైట్ చేయడానికి రెడీగా లేదు. పాకిస్తాన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు గెట్ ఇన్ టు ఏ వార్. ఇంకా ఏమీ చేయలేక పాకిస్తాన్ ఇండియాతో కాంప్రమైజ్కి వచ్చింది. ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ కాల్ ది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా at 3:35 PM on 10th May. ఇది ఇక్కడతో ఆపేద్దాం, ఇంకా చాలు, మీరు మా పైన అటాక్ చేయకండి, మేము మీ పైన అటాక్ చేయమని అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. 10th May సాయంత్రం 5 o'clock నుండి సీజ్ ఫైర్ని అనౌన్స్ చేశారు. ఇకపైన నేలపైన కానీ నీటిపైన కానీ గాల్లో కానీ ఎలాంటి ఫైరింగ్ ఉండకూడదు, ఎలాంటి అటాక్ ఉండకూడదు అని అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. So this is it for today, guys. If you're really interested in more stuff like this, do follow me and subscribe me.